Mimi nilikuwa nikitaka ni make it in life. Mimi kwa hii Kenya niko tu na crush mmoja. Niwicha hata asiponioa heri nikae kama akode na nitafute pesa. Mimi mwanamume mwenye nimetamani hii Kenya since ni Calgraph. Na ningetamani tena akuwe mwanamume wangu. Okay, I'm demo Facebook. Hiyo ndio jina yangu watu wananitambua nayo, but my real name ni Millicent Ayua. Nilikuwa college ya Bungoma before nikamaliza SAT nimekaa Nairobi. Okay, so which video gani ilifanyika kwa famous? Video kwanza famous ilianza venye nilipiga stage ya Churchill Kakamega. Nilipiga show na Kabamba. Yeah, Churchill Kakamega. Ndio nikapata audience. Kupata audience nikakuja TikTok nikafungua account. Then nikaanza kupiga tu vitu fun. Then nikiwa shule nilikuwa nenda kuchia ball. Unajua mimi nakuanga fan wa mpira. Then hiyo time napita kwa hostel ya maboy. Boy fulani akasema, demo Facebook. Si leo ukuje unipatie. Nikamwambia mimi sina mayai ya interview. Ilikuwa tu for fun. Sikujua so then nikasema na hii kitu mayai ya interview imekuja aje kwa akili yangu. Nikasema acha nijaribu na nikakumbuka by the way mademu wengi wamekaa na watoto wengi home kwa sababu ya kitu ati nizalie ndio nikuoe. Ndio mimi nikaiwachilia kwa mtandao. Ndio nikasema maboys wenye mnasema ati nizalie ndio nikuoe. Mademu hatuna mayai ya kufanya interview. Yeah. Sikujua kama ita trend. But nikiwa naachia game hapo best yangu mwingine akasema guy umesha postiwa Nairobi Gospel. Mwingine uko tu uko. Nikasema guy kwani ilikuwa iende. Yeah, okay. Which year was that? Ni mwaka tu. Hii mwaka. This year ndio ulikuwa Churchill 2021. Yeah. Okay. So how was it wewe kuapia kwa Churchill show for the first time? Ulifeel aje? Nilifeel poa na ukiona hata video nilipiga na courage. In which nilikuwa nimetamani Churchill pia for the past 3 years. So nikasema nikipewa chance sitaletwa say down. Yeah. Ulienda audition? Nilienda audition na nikamake. Alafu sasa how was the reaction when watu walikuwa wanakuklapia kwa stage? Watu walikuwa wananiklapia mpaka najua nilifika stage watu walikuwa wengi then nikamwambia Mungu hii kitu nimekuwa natafuta. Siwezi achilie iende. Niliweka mistari kwa stage. Watu wakabambika, tu wenyewe wakabambika nikakuwa proud nikasema wow ndio nimefikia sasa mahali naanzia vizuri. Okay, so ushayapia any other time ama niyo moja tu? Hiyo ndio ilikuwa audition yangu ya kwanza na nikapewa stage. Ilikuwa audition. Na the first time panda stage. No, ulikuwa for like 3 years unatamani kwa ienda. Nilikuwa natamani tu but si kuanga na connection ya kufika hiyo kiwango. Yeah. But when alikuja Kakamega so nani alikuita Mlamwa ama nani alikuita? Niliona tu kwa poster. So unajua kama unapenda show na aone Churchill anaenda mahali fulani. Mimi nafuatilianga everywhere Churchill anaenda. So venye alikuja Kakamega nikaona wamepost nini auditions zinaanza Monday to Friday. Na mimi hiyo time nasoma nini audition ilikuwa Monday ya comedian nishaanza. Nikasema acha ndio nijaribu kesho Tuesday. Kama washapiga ndajaribu next round. Sasa nikaenda Tuesday nikapata kuna wasao walichujwa jana. Wengine wanapiga nikaomba chance nikapiga audition nikaambiwa nikam Friday. So unaweza sema Churchill ndio ilikujenga? Yeah, Churchill ndio ilinijenga. Okay. And what message do you have for Churchill? Churchill nampenda sana bana. Napenda Churchill sana. Yeye ndiye amenifikisha umbali huu because kama singepanda hiyo stage singejulikana saa hii. Na for me nikiangukia tu brand noma mimi ndakuja kubariki Churchill na the best car. Yeah. Wow. That's nice. Mimi kitu naombianga tu Churchill Mungu amprotect asipate magonjwa aishi long because amefanya mafamous wengi tu wenyepitia kwa Churchill ni famous. Hiyo ni ukweli. Okay, no umewahi meet personally? Yeah. Na nilishai meet hata nikiwa stage aliniambia my daughter go and perform. Yeah. Nice. Alafu wazazi wako watch videos zako za TikTok? Yote, mpaka my dad ananipea content. Wow. Tuambie about that anakuanga. Kuna content dad aliniambia ati hebu endako tu mtandao useme mademu yanazungukana na bwana watu waachane na ndio nikaenda nikasema mademu kuzunguka na bwana ya mtu ni kama kutembea na gari ya serikali. Unazunguka nayo mchana usiku inalalia kwa main character. Dad ndiye alipea hiyo. And your mom watching videos zako? Wote wanawatch wanapenda sana. Na unapenda kuongelea sana vitu mostly about relationship. Unaambia mademu waachane na broke men, married men. Usha date married man? Sijai date but mimi napenda tu encourage madem because mimi sipendi demo akiatbreakiwa. Napenda kusema mademu waachane na boy brokes.
watafute their own money. Unaona ukiwa na pesa yako kama dem, hata ukitaka Diamond atakam, ukitumia pesa kumleta. So mimi prefer madem wa work for their money. Ndio mostly naingilianga relationship because madem wengi wanateseka kwa sababu wameweka roho. Na kazi ya roho ni kupam blood. Sasa unasukuma roho kwa mapenzi na Mungu aliweka hapo isukume damu. Alafu sasa wewe nikuulize, like ushai date chali mwenye hana kakitu yani? Yeah, nishawahi. Ukaenda? Nishawahi but nikamdamp because sikuwa serious kwa relationship. Mimi kwa life yangu nimetamani nikuwe mtu mkubwa sana majuu. Na nikianza kufocus kwa relationship, sita focus kwa life. So nikaamua ni stop moja, then ni focus na moja. Yeah. Alikuwa chali wa kampo ama? Alikuwa tu amemaliza, alikuwa amemaliza university baada anatafuta job. But nikamwambia ukiwa na haraka ya kuoa tuenda tafuta lady au hata ndakuja harusi yako na zawadi. Alikuwa anataka muoane. Alikuwa anafika mahali ati wewe unajua ndakuweka kwa nyumba, nikasema wapi? Sina hata nguo ya maana ya kwenda sherehe alafu niweke kwa nyumba. No, nataka nifike mahali nguo yote na vazi yote, si nguo ya kwenda sherehe pekee yake. Okay, nikamdamp kabisa. Nikamdamp, yeah. Na ameolewa masa ibada jao. Ako tu baada hajaolewa, hajaoa. So unatupigia catchy phrase yako gani unapenda, mstari gani unaweza tupigia? Mstari yenye napenda. Hii atupatane final. Unajua nowadays wanaume wana play madem, ati madem ni viumbe dhaifu. Niliambia madem hakuna kukaa ati kiumbe dhaifu. Akipitia huku tupatane finali. Ukweli kabisa. Hadi break sasa tumeachia watoto high school. Judemu akiwaachwa analia. Sasa ukiwaachwa double deal, anaenda na mmoja chukua wawili. Kupumzika ni mbinguni. Yani napenda kusema hivyo, si ati napoteza madem kwa motivate, yani waone what a man can do, a woman can do better, na pia waache kuweka roho kwa heartbreak. Waone ni kitu ya kawaida, unaweza pendwa na uache. Usiweke roho kwa mapenzi. Wasiweke roho kwa mapenzi. Waeke roho akitafuta pesa. Mapenzi itakuja tu baada umepata pesa. Natalesha kupiga character development. Ashawahi, but mimi situgangi. Wangapi shai kupiga? Kama wawili hivi tu. Unajua mimi mostly wengi anasema, wewe ni talkative, wewe sikuwezi, sijui utaniaibisha." Nikasema na hivyo kuacha hivyo na baby ulikuwa ndani mse serious. Kuna mwenye nilimdate hapo ndiye aliambia mimi sikuangi serious. Alafu wewe bado sasa hujaolewa na sasa tunaona na build brand yako, unataka kuwa mse big. How much unaweza penda ikwe dawari yako? Ulipwe how much? Dawari kulingana na mimi mwenyewe first I want to look for money. Nikishapata pesa, mimi nataka dawari yangu ikuwe pesa mingi. Kama ngapi? 2 million hapo because nitakuwa natafuta pesa na wewe mwanamume mwenye atanioa ataenda hasara because kuna kwa kitu ndasimamia kwa familia. Sitaenda hapo kama gazeti nimekaa tu nyanya baba watoto. Nini? No. Nataka nikitaka kuolewa, nikiamua maybe nimejenga nyumba yangu mahali fulani, mwanaume amejenga mahali fulani. Hii weekend tuko kwake hivyo ndio nataka. Ndio nikisema 2 million namaanisha sitakuwa mwanamke mwenye sina faida kwa familia. 2 million alafu na ng'ombe ngapi hivi? Ng'ombe waleta tu 6, sitaki ng'ombe mingi. And then ulisema uko single bado, so to relate story ya dawari, so ungependa mwanaume aina gani ukisha make it in life? For me nilikuwa nikitaka ni make it in life. Mimi kwa hii Kenya niko tu na crush mmoja. Ni hata asiponioa heri nikae kama akodhe na nitafute pesa. Mimi mwanaume mwenye nimetamani hii Kenya since ni Calligraph. Na ningetamani tena akuwe mwanaume wangu. So na Calligraph is married, so kama mtu because mimi nikianza kuchase Calligraph hapo ameoa, but singekuwa na hiyo connection. Unajua nilikuwa hapo sijaomoka, mtu anasema huko unaota ndoto. Kienyeji bado. But mimi nikasema hakuna siku ndaachilia Calligraph kwa akili yangu mpaka vile nimekuwa famous ni OG tu. Okay. So unapenda characters gani kwa mwanaume? Kama huyo Calligraph unapenda kitu kama gani? Akuwe mwanaume aina gani? So unaona mimi mwenyewe niko 1GB. Sasa siwezi tarajia kupatana na 1GB tukae kama brothers na sister. Nataka at least bazuu mwenye amejenga kimwili, mwanaume ukitembea naye. Unajua wajini nikitembea naye kama naenda show, wanaweza fikiri ni bodyguard, same time ni husband. Mtu bazuu. Okay. Alafu sasa hakuna mse mwingine una crush apart from Calligraph? OG tu peke yake mbona OG sasa? Okay. Alafu kama ungekuwa content creator saizi ungekuwa unafanya kazi gani? For me, kwanza kazi nilikuwa natamani kufanya hizi za photoshoot, yani kushoot ma video nini, kudirect videographer. Vitu kama hizo, kudirect mtu akitoa clip unampeleka hivi napenda hiyo shughuli sana. Okay. Na shule ulistudy nini? Shule college nilikuwa nimeenda kusomea maneno ya maji ya plumbing. Alafu sasa nimependa hii industry sana. How is it working with Mulamwa?
Mlamwa ni good. In fact watu wametupenda sana juu kienyeji yetu ni natural. Si ya kufoji, yetu ni natural na akili inaendana. Mlamwa is the best. So kuna watu wasema wewe na Mlamwa mna date. Yeah, tumekuwa tuna date hata sasa hivi umeona nimekuwa na Mlamwa. Ni ile tuna date lakini nilimwambia tu kweli mimi akili yangu iko kwa OG. To date tu lakini ajua napenda calligraph na aka agree. Yeah. Nasema acha nikaekane na wewe, maybe Mungu atapitia kwako uchange iko utoe akili kwa OG. Alafu sasa kiuliza like what message you have to your fans, because huku nje kuna mafans wengi na watu wanakuita kienyeji. Unapenda hiyo jina? Napenda sana. So unaona hata mpaka niko kienyeji na mimi sipendi ku exaggerate. Kienyeji hawajui kuvaa socks. Yeah, leo nimeanza kuimprove, nimeanza kuwako kienyeji improved. So unapenda hiyo jina? Yeah, napenda hiyo jina. Unajua mademu wengi hawajikubali. Na hiyo ndio iko nafanyanga watu wengi wana fail kwa marriage because wewe umejiwekea uslay queen. Mwanaume anakupatana na wewe anafikiri wewe ni Nicki Minaj. Unakuja unakaa luka kama unazaa mtoto anakaa nyani. Mwanaume anaanza kukimbia ma-DNA, mtoto si wangu because demu alikuwa kienyeji na akakata kujikubali. Once mimi nimejikubali, mwanaume akikuja anajua tu huyu demu ni kienyeji na nimempenda hivyo, unaona? Si ati sasa nikwe nimekaa Nicki Minaj. Mwanaume akikuja ma makeup zinajaa kwa nyumba hivi juu akiona sura yangu tunaachana. Na wewe unapanga makeup? Penda tu napakanga Arimi sio mafuta peke yake. Arimi ndio yako? Yeah. Hakuna kitu kingine unapakanga? Hakuna kitu kingine. Okay. Sawa, so tumemaliza part 1. Wow. So now part 2 now ni quick fire. Sasa ni kutuonyesha who are you now. Haya tuanze. President wa Tanzania anaitwaje? President wa Tanzania ni Sara nani? Zainabu ama sijui nani huyu president wa Tanzania. Na nimekaa kwa ile gwaenda serikali maanza kutoka shule. President wa Tanzania sio ujui jina yake? Suluhu somebody, nimesahau hiyo jina ya kwanza. So umesettle na jina gani yake? Suluhu ama anaitwa Suluhu, sijui ni hasa. Suluhu shasema ya kwanza sha. Haya. Haya, president wa Nigeria anaitwa? Huko nayo sijui hata kidogo. President wa Ghana? No, I don't know. President wa Ethiopia? I don't know. Wa Burundi hapa karibu tu. Wa Burundi hata mimi sijui. Niliacha kufuatilia hizo vitu za kitabu. So South Africa na alikuwa hapa jana. Alikuwa Kenya? Alikuwa Kenya, South mimi Africa. Hata sifuatangi news. Kando na wa Kenya. Haya, hii nyingine unataka uniambie in full. Inamaanisha nini? GSU in full ni? GSU General GSU General State United. Aya, NGO National NGO. Hiyo nayo imenipita. FYI. Hiyo maswali tao. TBH. TBH. Hata sikumbuki. Nimeanza kusahau masomo sijui kwa nini. KCP in full ni? Kenya? KCPE in full. KCPE. Yaani ya mtihani pia ni shida. Kenya Kenya Certificate. Kenya Certificate of Primary Education. Wow, good. And then, how many countries are there in Kenya? Counties ama country? Country. In Kenya? One. Only Kenya. Okay, how many countries do you have in Africa? 47. Africa iliongezewa, I think sijui ni 50. Is it 57 ama ni ngapi? Alafu how many continents do we have on earth? Continents. 47. 47 countries on continents, I mean continents. Unaweza taja continent gani unajua? Nimesahau. Yote. Yeah. Alafu which is the largest country in Africa? Largest country in Africa. Largest country. I think ni USA. And then smallest country in Africa? Smallest Burundi. Ama nimeanguka. Sasa my dear, asante, nitavimeisha.